హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? మీరు చూస్తున్నారు పవన్ ఫెయిత్ వ్లాగ్స్. నేను పవన్ కుమార్. ఈరోజు వరల్డ్లోనే టాప్ క్లాస్ హోమ్ అండ్ ఫర్నిషింగ్ స్టోర్ అయిన ఐకియా స్టోర్కి అయితే విజిట్ చేద్దాం. అసలు ఐకియాలో మనకి ఎలాంటివి దొరుకుతాయి, ఏమి అవైలబుల్గా ఉంటాయి, ఇంకా రెస్టారెంట్ మొత్తం నేను ఐకియా మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. సో మీరు మాత్రం వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా టోటల్ వీడియోని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఐకియాకి వెళ్ళింది సండే అండ్ దట్ ఆగస్ట్ 15th. సో ఈ సండే కావడం వల్ల అండ్ దట్ ఆగస్ట్ 15 వల్ల ఐకియాలో 50% సేల్ అయితే రన్ అవుతుంది. సో నార్మల్ కన్నా దారుణంగా మనకి క్రౌడ్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న క్రౌడ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఒక్కసారి అలౌ చేయకుండా ఉండడానికి సెక్యూరిటీ అయితే కంప్లీట్గా లైన్స్ పెట్టి లైన్స్ని 1 by 1 సెండ్ చేశారు. అండ్ లోపలికి వెళ్ళడానికి నియర్లీ నాకు 40 to 50 minutes పట్టింది. అంటే ఏ రేంజ్లో ఆ రోజు క్రౌడ్ అండ్ ఆ రోజు సేల్ వల్ల ఎంతమంది వెళ్తున్నారో చూడండి. బేసిక్గా ఐకియా అనేది ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్లోనే నెంబర్ 1 అండ్ లార్జెస్ట్ ఫర్నిచర్ అండ్ హోమ్ డెకరేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. మోర్ దెన్ 52 కంట్రీస్లో 442+ స్టోర్స్తో వరల్డ్లో నెంబర్ 1 హోమ్ అండ్ ఫర్నిషింగ్ స్టోర్స్గా ఐకియా ఉంది. ఇక్కడ బేసిక్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ దొరికే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్స్, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ హోమ్ డెకరేషన్ ఐటమ్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ ఇంపోర్టెడ్ అండ్ కంప్లీట్లీ డెలివరబుల్ అండ్ హైలీ బ్రాండెడ్ విత్ ఏ వెరీ బడ్జెట్ అండ్ కాస్ట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎక్కడ ఏమేమి దొరుకుతాయి అనేది మ్యాక్సిమం కవర్ చేశాను. ఒక్క వీడియోలో ఐకియా మొత్తాన్ని కవర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. సో నాకు కుదిరినంత వరకు మ్యాక్సిమం ఐకియా మొత్తాన్ని మీకు చూపించడానికి ట్రై చేశాను. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.
టోటల్గా ఒక హాల్లో ఒక కేటగిరీ చొప్పున నియర్లీ 29 హాల్స్లో మనకి కంప్లీట్గా డైనింగ్, హోమ్ ఫర్నిచర్, అలాగే కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్ ఈ విధంగా డివైడ్ చేశారు. టోటల్గా మనకి 29 హాల్స్లో 29 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఫర్నిచర్ అయితే ఇక్కడ దొరుకుతుంది అనమాట. ఎంజాయ్ చేశాను ఐకియా స్టోర్ మొత్తం విజిట్ చేయడం. అండ్ ఈ సేల్లో నాకు కొన్ని యూజ్ అయినవి తీసుకున్నాను హోమ్కి. అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు హైదరాబాద్ వస్తే ఐకియాని విజిట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఐకియా స్టోర్ అడ్రస్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. లైక్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్.